chen de la Gompa du morning. Mani di den de no chu je son, de se ke pa cho la cha se. Nanga kunga chu du Thosamling. Yi xie zhang so se ju lu bo cha, cha pa ji den son na la mi wa. Go po chu nye jo la cha se lo, sen jo den pa di ne da vi sha. Se lo da vi jo la cha se lo, du zhe jo zhe si pa so ma chi. Ya mi chen chen jo la cha se lo, gon po bu jie chi den pa. Tan jie chen pe tong pa po, so nam yong ten jia so shi. De li shi la cha se lo, da bi de cha ga wa ju. Ge ri nian so li tuan shi, ji du dong dang chu diu pa. Shi jie che la cha se lo, zhuo ne zhuo wei lang yang de. La pa da la rap ju ni, shi ni dang pa yong ten de. Yan yong la yang cha se lo, san ye so la cha se lo. Zhe pa zhe la cha se lo, yan yan che la cha se lo. San la dang dang gu sha se, cha cha ru pa tang che la. Shi de kun yi zhang yi zhe, lu de pa yi nang kun du. Che de de gu sha se lo, ka ma ra ve man mi dang. Ju ma se wa chu dang, mi lang lu dang tri ta bu. Di je chen nang de ta ta, so nang bi tang che se pa yi. Go pa kan ne ju ju da tu de. Ga da na da chi pe la tu pe, si pe so ne ro wa shu. Pa pa kun jo san la cha se lo, de ke ta de de pa tu shi. Chong de de ja bu re, cha ge pon be ra la, ge long ge gi de chen po da, cha cho sen me ge de chen po. Ta che shi shu de de ce, chong de de sa mo na wa shi cha re, che che na duan je pi ni de ce. Yang ba shu zo yang de ce, cha cho san pa chen po. Pa pa che de sa wang zhou shi la ja pa ro de shu pa sa mu cho pa ni la na pa da shin. Gong pa ma po de da la yang na che je gong pa na pa da wo de ni san je ju de se da de. Sha re bu cha cho san pa chen po pa pa che de se wang zhou la de ge je me so re je bu kan la la shi ra je pa ro de shin pa sa mu che pa de pa de chi da la pa cha. De ge je me pa lang cha cho san pa chen po pa pa che de se wang zhou ge se da de pa sha re da je bu. De ge je me so sha re bu re je bu de je bu mo kan la la shi ra je pa ro de chi pa sa mu che pa de pa de da na pa pa wa cha de gong bo na po de da chang na xie zhe gong pa na pa yang. Ji zi dao zuo gong pa wo, gong pa ni su 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 li, gong pa ni xian ma yin, gong pa ni li zhuo zuo xian ma yin. Di xie ge su wa dang, di xie dang, di jie dang, nang pa xi pa nang gong pa. Xia re be de da qu zhang ji, gong pa ni li, zi ni me pa, ma jie pa, ma ga pa, ju ma me pa, ju ma dang zhe wa, zhou wa me pa, gong wa me pa wo. Xia re be de da yu na, gong pa ni la, su me, su wa me, di jie na me, na pa ra xi pa me na wa me, na me chi. Yi mi, so mi, ka me, zhi mi, ro mi, xia mi, xu me, no, me gi, ka me pa. Yi jie ka mi, yi jie na pa ra xi me, ka je pa de ya me. Ma re pa se pa me pa ni, ka she me, ka she se pe pa de ya me. Yi xin do, do ma wa dong, kun zhong wa dong, go pa dang lan. Yi xie me, ta pa me, ma ta pa ya me. Xia re be, de da we na, chan cho san pa na, ta pa me bi, che la ja pa ro de chim. Di jie ni de san la chu pa me bi, ta pa me to che chu. Yang ye de me, ta ra su do, yu zan de na pa shu. San jie tan jie zhang xie la ji, ma ro de chu pa la, di de la na. Yang da pa zu be, chan cho de gong pa zu pa, san jie so, de da we na, xie la ja pa ro de shi be na.
Ribachi Birna, Lana, Bunyabana, Birna, Automata, Shawashi Birna, Vijayavana, Devashi Vaja, Shiraja, Parade, Chibirna, Gadya Parangate, Parasangate, Bodhisattva, Shariva, Janjo Samba, Sambhaja, Dashiraja, Paradesha, Samala, Vaja, Dene, Jumde, Dene, Dele, Jende, Janjo Samba, Sambhaja, Abhajireza, Manjola, Leso, Shijawa, Jende, Leso, Rejaba, Dedeji, Rejaba, Dedeji, Jada, Jeji, Demba, Jende, Shiraja, Paradesha, Samala, Chavaja, Yeshava, Jese, Jumde, Shikazan, Sedan, Deva, Sharan, Janjo, Samba, Samba, Jimbo, Papa, Chirese, Monjoda, Angelo, Bibi, Portela, Lada, Amaya, Dr. Zashi, Jide, Jumde, Mobadu, Deyata, Gate, Para, Sangate, Bodhisattva, Kunjo Samje, Kai, Nimba, Chibia, Tabji, Devi, Chon, Che, Doma, Jeje, Nova, Jeje, Shawa, Jeje, Gere, Tonta, Jeje, Shawa, Dami, Nobe, Kenda, Drava, Devan, Jeje, Jeje, Tashi, Deja, Dejo. Lama Don Gompa Jese Jambe Yama Chanse Lo Wangi Loje Jekye Chinjan Nika Nanda Rasare Jinye Denge Chiche Ziche Nije Toka Devanzi Kanda Sube Sura Mare Mundo Gozo Kula Buje Kazi Yama Choje Yandensu Jota Chedo Nyamu Nino Lejo Chadro Jozechi Mare Musa Dunga Nyugu Jenye Choze Atina Dene Baje Sacho Taso Yande Luzo Jase Tubeku Chitra Chodan Chuni Jentra Dayu Misel Jambe Yonladu Ora Vajana Mara Bhajana
당한조 간조기 참대다 주로부터 참 가을라 예르스나 아니 집에 봤어야 되지로 집에 보기 아니 시자 단지 아니 이러 동근은 뉴스 동근이마 다 가서 어렵지 이제 동근이만 로하는 거지 종가는 거지 심었지 동근은 그다 가서 동보대라 숙세야 당 아니 사바 세야 되니다 대신 저 심바는 거지 잘 라삼바스 지나 수디 도착지 단니바 사바스는 되는 리미로 사바스야데 가르레세와이나 기와도 미게 위리나 이지나 디노나 사바스야데 아니 기와도 미게 위리도 소라 사바스게레스 콜라 사바스고 지지가레스 디오 코아노 사바치바이자 아니 사바스게레스야데 디시도 디디도지 어딘도지 제도스야데지. So up until now we have reached the Jaina or the Nirganda school of non-Buddhist tenets, and we had a brief discussion that the Jainas or the Nirganda school of non-Buddhist tenet they assert that all objects of knowledge could be included in these 9 categories that they accept, and these we also discussed what are these 9 categories. So to count them again, the 9 categories are life, contamination, restraint, wearing down, bond, action, sin, merit, and liberation. And up until now, we discussed about the first one, which is life, and we discussed how the Jainas or the Nirgandas they believe that life is synonymous with self. And now the second object of knowledge that they believe in is contamination. And contamination is understood to be virtuous or non-virtuous actions. And why are virtuous and non-virtuous actions contamination? Because on the account of these, that is, virtuous and non-virtuous actions, a being falls into like samsara. Yes. 다 숨바 nomba스야 되듯이 nomba스야 돼 세방고 바치바 nom바스용도 답변은 사바 모든 사바 기와도 메기위 리풍비 리티 뽕비 이니 뽕바데라 고바치기데라 가르레스나 아니 nom바스야 코노테스기스 담성도 또 메투추도 뽕바 메투추 담바 어데라 가르레스 딱 기도 리 메기와데 고바 이니 치기데라 아니 사바스 데스기레스. Then the third object of knowledge that the Jainas believe in is restraint. And restraint could be understood as the cessation of contamination, wherein, like we discussed, that virtuous and non-virtuous actions are the reasons why a being keeps taking rebirth in samsara. So restraint means that which ceases this contamination, or that which ceases this virtuous and non-virtuous actions. domba sepan gobachiba di lista de subichire chiso domba se yategi giwado megiwi liti zopa sepache gobachi ni eni lista de subachigire yesene lista de submare se yateje so this restraint, which is understood as the cessation of contamination, in short it means that practicing this restraint, a person would no longer take part in any new new action. 다 기바 가와스야 되지 시바디 말해요. 기바 가와스야 돼. 감 통화 또 르동와 라소비 까토지 주고니 뭐사빌리네 세바치고 되다. 집에 봤어야 돼 저기 가르치고 그랬으나 소속이 저왕망만 리 미게와서 파사시에 돼서기 아니 배 가래 디바도 다비치리 르르베 가르스나 가도티 르르 도마티 가르스나 지 카카보다고 이나요 춤 통화다. 아니 르디서 가르스나 가르스고 둘롱도 거하다. 아니 르드를 비디스 가르스고 가도 이나베 동화 까마모 보지티 떼와다고 이나요 떼와 치바이나 아니 파마게 사시야기 아니 미기위 리디서라 뭐사비 아니 리디서요 아니 세바치기를 했어야 돼. 스도 어디 가서 예바가봤어야 돼. 어떻게 작을 했어야 되리죠. Then the fourth is wearing down. And what this means
is the practice of asceticism that they have in their religion. Or in other words, the physical hardship that they put themselves through in order to extinguish all the negative karma that they have accumulated from the past lives. So they believe that if they put themselves through physical hardships, such as not drinking water when they are thirsty, or not wearing clothes, or any other form of physical hardship, then this serves to extinguish or wear down the previous negative karmas that they have accumulated. You said wearing down? Not wearing down. True. There is. Dan chiwasya de robata lotasya de ro. Chiwasya de kono karasna lota. Pena karasna da ji leji de jiwa mansisya de o tuniki ji mebata de de yoba yo maresya de robata de de ani karare. Chiwasya de robata wa de shasya de. Then the fifth is bond. And what a bond means is a wrong view. And this wrong view could be understood as believing, as not believing in a previous and a next life. Such a wrong view is called a bond. Chin Yuan Juase, Jidong, and the main, and the Ru, and the Tse, or to do the Karas, the Delacaras, the Lysia, the Chin Yuan Juadon, main to Rudon, Tsesia, the Lidela, and the Konobi, Jetta, to Chin Dusia. Okay, then the sixth is actions. And the action in this case, they classify them into four different types. And these four different types of actions being experience in a later life, action of a name, action of lineage, and action of lifespan. Choose at Casu Sunamji, that Dibasia, the Tunda Carasana, Chumaimba, Migili, the Chumiba, Dibadan, Sunamdela, and the choose or to Chijagresa. Okay, then the seventh and eighth objects of knowledge in the Jain belief system are sin and virtue. Sin is non-virtue and sin and merit. Sin is non-virtue and merit is virtue. Or in other words, sin is non-virtuous actions and merit is virtuous actions. Tabataya Lid Corcarson, Lula Dulum Mugomachi, Tara Carasana, Lula Cadu, Mobuji Tiwata, Nagi Kejan, Meshiava, Vanoshi, Menga Tema Sound, Chicarasana, Zubotazona, Di Goda, Lapada, Soyana, Mepani, no Carasan, Lula Cadu Mobuji, or Tunita Chivana Vena, Mark Suzuki Sashi, Litis of Sages, Kiongamasashi, Litis of Dipamigi to Masetagre, Tezamaze, and Lisa by Sagamares. Lisa Masabi, Jidenji, Lisa by Sagaris, Sagamar, Chomama Lidi, Mase, Lisa by Masaba Yita, Masabi and Karimus, Lisa Masapis, I let to put the Dimiro, Lisa Masapis. Okay, now the ninth object of knowledge in the Jain belief system is liberation. And how do they assert one gains liberation? Then the Jainas believe that if you put yourself through physical hardship, such as not wearing clothes, going naked, and then not speaking, and then putting yourself through the physical hardship of the practice of the 5 fires, then this kind of putting yourself through this kind of physical hardship results in all your negative karmas from the past life being consumed, and you not accumulating
any new like karma. That's all. Today, that to Lula Kadamo with the Joanna Masa related to Masi, Lisa the Masaba into Lisa the Masaba in a Kalchan Gursina, Jide Tanji Jitin Lubini, Jitin Duba, the Korongi Tabasi and makers Jitin Duba Siva, Jitin Duba, Jitin Duba Juris. Take it out so that I'm coming to Doga with Jindaloma, and to Dog Lama to Kola Dog Sejo or Tuduki, do the Kayalu Dilla. 아니지 카도디 쇼 쿠마다 배 까보이바 얘라 빠지 가르스나 받체다 가지는 메타 시가요 봐 든지 데라 시가요 봐 까보이바 수유비 아니 뭐 보이시겠어 다 코알리 저만하면 리티 마스 리사하는데 마스 체디리 마사바다고 얘는 아니 든지 가르스나 알아서니 가르쳐와내는 그랬으나 아니 지딘 두바시 지딘 두바시야 그런 게 타바스야 도가 뭐 진도노도 언니 두디질라 아니 가르스나 나도 대화 쪄와내는 거래 대화를 보고 그랬어 대화 좋아이나 아니 거기 가르스나 아니 코알을 좀 뭐 보면 봐야 이비 대도 됐어 어떻게 이제 니 때라 로 지왕함이 리지 사사바데 마사 예사바 마사 둘이는 아니 고인 두바스 도가본다고 지으려 어디 노나 가로서 도그리스 디 노나 가도도 와이나 아니 내가 타바타스게 니들은 타바스게 해서 어디지는 도터 와이나 아니 거기 타바타스야 거기서 대신 들이자게 돼서 지리죠. So as you put yourself through these physical hardships and you have consumed all the negative karmas of your past life and you are not accumulating any new karma, then they say that you reach a place at the top of the cyclic existence, above, like out of this cyclic existence, on top of all worlds, called the consummation of the worlds. Yeah, in Tibetan it's translated as Jigdin, and in English they translate it as the consummation of the worlds. So once you reach this place, the consummation of the worlds, then you are supposed to have achieved liberation. And now, then the Jainas, from their text and their master, they describe this particular place called the consummation of the worlds, or this state of liberation, as physically they describe it as an umbrella, a traditional like umbrella that's like upside down, which is very white in color, and it's very big. And this place, when you reach like this state, then you are supposed to have achieved liberation. 어디지를 로토와이나 아니 거기서 타바타스야 되라고 저리도 다데 이바데 거 타바데를 두리지 샤고스야 돼 그런 소리에 덤바 자와 담바스야 가르치 송어레스나 되게 자와 담비스 지지 동도 카와 자베 미도당 바쇼 바모 미팅도 도가 조와 연도 타바이바 제위시스 그런 소 자와 담바스야 가르치 타바스를 가르치는 시절에서는 자베미 자베스야 아니 미도사도 바이 쇼도 아니지 미도 어떻게เป็น 바이 쇼 가고여라 바이 쇼도 오마도 가고도 또 안에시 미도 어떻게 도 가고 놓으시지 아니 도 가고 좀 도가버지 그 도가버지 연다와 어떻게지를 가르서는 아니 타바 이시야 그런 좀 자와 담아도 들으시는 시에서 타바 이거 제위시에서 그 그런 좀 정답을 제시해 드리도록 송이도 했어야 돼. So from their own like Jain sutras, their master Shrapa Ajina is quoted to have explained liberation in this manner, or described this place of liberation, the consummation of the worlds in this manner. Jina explained that liberation has the color of snow, the incense flower, cow's yogurt, frost and pearl. Now all this like color of snow, the incense flower, cow's yogurt, frost, pearl, these are all white in color. And then this consummation of the world, this state of liberation has this shade of a white umbrella that is upside down. 어제도 다 뒤에 예체들랑 아주 집에 봤어야 저기 아니 집에 비트다스야 뒤에 뒤신도 뒤졌다고 아니 접시 받아고 저랬어
드리엔자 단 니카도랑 아조르디 지 로첸노를 도도수 거야디 집에 봤어야 될 메이커를 잡아버리죠. 아니 집에 그 그런 게 아니 덤바스나 모두 그런 거 보는데 아니 수술이죠. 어느 디가라 같이 가려서는 시자 타지 그런 등근 들도 그랬어요. 등근도 가려야죠. 디 숨지 아니 시바도 그런다 가려서는 아니 타바토와 타남비 가르치다 하고도 근데 그런 거 타바디 가르치자 하고도 어디 나는 뭐지도 또 집에 봤어야 집에 좀 가리게 아니 시자 타지 등근 뉴스 등근도 가려야 되지 아니 그런도 아니 타바스야기 타야게 타남라고 가르치고 있었는데 다시 류나 배나 데려 시주마도 둘로 먹어마도 류나 가도 먹고 지티니 아니 가르쳐서는 저항하면 리드서 마세 리사가 무슨데 아니 가르쳐서는 그런 게 지디 뒤바스야지 도가고 나시지 우리 디노는 로타와이나 아니 타바 투그리 했어야 돼 도도 좀 쉬어와이나 그런 쪽이 나다 집에 봐 이따가 나라고 되고 도시도 마찬가지로 도시는 이제도 잘하다 어디는 만들려고 그랬지 아셔야 되지. Okay, so concludes a very short and general explanation of the Jaina school of non-Buddhist tenets. And to kind of sum up this school of tenets, then we kind of can sum it up into 4 categories or 4 points. First, why are they called the Jainas or Nirgantas? And then second, who is the guru or the teacher that they follow? And then third, how they describe all objects of knowledge could be summed up in 9 different categories. And then fourth, how do they define liberation? How do they define that one can achieve liberation? Then when they talk about liberation, they talk about putting oneself through physical hardships and practicing the asceticism of the 5 fires. And then as you practice these physical hardships, then all your negative karma that you have accumulated from the past lives are consumed, and then you no longer engage in accumulating any new karma. So when you reach this state, then you enter into a liberative or a state of liberation called the consummation of world, which has the physical shape of an umbrella that is upside down. 어때 되죠? 다 되는 다 아주 종배 가서 주로 붙었다 담아 아니 종배 봤어야 돼 아니 대시게 자리 되셔 다 담아야 근데 가르쳐서는 가족 뒤눌러서 전달될 때는 주로 붙었다 봐 치워다 오이나 전달 조율이 뒤는 동방한테 따고 모아야지 담아대 제방 모아야지 나 제방 모아서야 돼 종배도 연구해서. Okay, so now we move on to the last of the 6 non-Buddhist tenets, and this 6th non-Buddhist school of tenets is the school of tenet of the Charvakas or the hedonists. And then, as we discussed before in the introduction in the general introduction to tenets, we discussed that out of the 6 non-Buddhist tenets, then the first 5 they fall into the extreme of permanence. And then the 6th one, which we're about to discuss, they fall into the extreme of annihilation or nothingness. 디노니 종배 봤어야 되겠다. 지와 마마도 아니 치마서야 돼. 니자리 캐는 게 말해서 거기. 로 지와 마마니 그런 게 지와 마마 매비 지세요 가르고 그래서는 종배 반에서 지와 마마니 동화매데 지와 마마 시반 수주만 통이시스. 다 가르쳐서 지왕하면 매비 지지가 돼서 지왕하면 통계서 거기 먼저 와서 그런 거 지지 그런 게 많던 거 있나 아니 매고 있어야지 싸놓고 거예요 드리지 그런 디스 드리지는 거기 그래서 그런 거 지왕하면 기는 거 말에 지와 치마에 기는 거 말에 지왕하면 매대 지왕하면 통계서 먼저 와서 어디 지지 때려서 So this school of thought, the Charvakas, they assert there is no rebirth. That is to say, they do not believe in previous life or the next life. And the reason that they put for this assertion is because no one is able to see the previous or the next life. No one is able to perceive the next or the previous life. 또 논식이
Dedo, Lulobo Valley, any Lulobo Valley, Sun Lobo de Trabayede, Mami Lobo de Trabalu, and the World Lobo de Trabashinos. Cheto Carasana, Coram, Maroto, Ulandia, Ludia Carasana, Lobody, Lobody Chimokere, Delati the same thing, and Lobody Chum, Nitabachemato, Chiwamaman in Dayon, Didi Chiwachimana, Druidika Baris and Baris, Lucia, the Sadamoshia, Pam Cotality, Sadamoire. There are team assembly of Carasana, Robert, Ludi Trinigas, assembly of Robert, Yunjujivato, Ludo Senica, Chiwakaman, Yunato, Chiwachomana Roya, the Ludi is the Yabaris, the Koran, Dishita, to Jagado. So one of the analogies that they use to explain their assertion that they do not believe in, that there is no previous or next life, is they believe that this now. From an, like here it is written, from an adventitious body, a mind is adventitiously established. Now to put it into simple terms, like this body that is like suddenly formed, when this body is suddenly formed, so the mind is formed like instantaneously. So they believe that like there is no previous or next life, and because when the human body is formed at the instance of the union of the male and the female energies in the mother's womb, then like instantaneously our mind is formed. It's not that this mind comes from a previous life. And they explained it with this analogy. Instantaneous body formed and instantaneous mind form at the same moment. And they give this example. Just as a light is like instantaneously established from an instantaneous lamp. So when you light up the lamp, instantaneously it gives out this light, right? So they, with this analogy, they explain that there is no previous or next life. Mami lobo de trabalho, lobo de trabalhis. Chetum, lobo de trabalho, dela tem sempre lobo de yuguri. Pena, mami de lobo de trabalho, mami de vete em tico, mami chundo, mami vete com rashi de chumro. O petino chiles, petino chiles, So again the example, when the lamp is instantaneously lit, then the light is instantaneously formed or established. So in this way, when the body is instantaneously formed at the formation of a zygote, then the mind at that very instant is like a consequence of this union, instantaneous consequence of this union. Because to the job, Pena, the Konzoki, Sensia, you chichusina, Yadesa, Chichuda with the charting this. Pena, Mammy, Mammy Chichusina, Yadesa, what they charting was. Cheson, Carrasana, Ludi Mevacharo, Ludela, the Cindy of Mevacharo. Pena, Mammy Mevacharo, Mammy Verde of Mevacharo, Mammy Verde, Mammy, and the Mammy Verde, Mammy Chichuda, Yadena of Chadora. They know she sent you Lugi Yadeno. 아니 지지자의 자도를 되이자 류도 생이 거기 아니 지지바 했어야 돼. 어떻게 지키는거? 지지바서. 지지바. Okay, then so with this kind of examples, the Charvakas, they kind of believe, we can say that they believe that the mind is actually a sort of a quality or a characteristic of the body or the form, and they believe that the mind and the body or the form are actually of the same substance. So in this way, when we talk about the analogy of a lamp and the light that it produces, then as soon as the body perishes, then the mind also perishes. So to Luda Sendi Zigiri, Lumeba Charo, Ludela Nebe Sendi of Eva Charo. Pena do Jibana, do your Rumajibash. Pena do the Wajiwa, do the Rumada which Kushoy, do the Meva Charo, do the Debi Rumadi of Meva Charo, or Petino she is, Ludo Sensia, the down, Anichi, Ludo Sensia, Sensia, the Lugi and Dena Charo, Lumeba Charo, Koyameba Charo, Pena do the Charo, do the Rumadi of Nuru and Meva Charo.
Since they accept that the mind is sort of a quality or a characteristic of the body or the form, then as soon as the body perishes, the mind also perishes. And this, like they explained it through this example, there's a stone and then there's an inscription on the stone or a carving on the stone. And then since the stone, the carving is a characteristic or a quality of the stone, when the stone itself perishes, then the carving also perishes. So the mind, it perishes when the body perishes. 통화연은 무슨 통보를 했어야 하는 거지. 통계대로 치마대로 무슨 치마를 봐도 이제 다 킬링을 위해서 킬링 말했어야 잘하다. Okay, so then the Charvakas they only accept that which can be directly perceived. Then they do not accept the existence of anything that is like inferent, that is like perceived inferentially. 드리라고 제대로 되죠. 제가 대지성한테 딱 건조기 관계는 지식을 자성한 가라서는 지왕하마 매대 지왕하마 통계수고 좀 문도스. 제가 그런 게 제원이 연합 그런 무슨 통곡해다 같이. 종교 비싼 동안에도 연합 그런 무슨 통곡해다. 그런 쪽을 갔습니다. 무슨 데 맡아와 있나? 아니 매곡해요. 제가 여와 있는 무슨 게 참아는 통곡을. 무슨 게 참아게 맡아와 있나? 아니 내가 잘 그랬어. 아니 지왕하마 써야 돼서 여말에 매대 마통이 있어. So with this kind of belief, then it follows that anything that exists must be directly perceived, and anything that cannot be directly perceived does not exist. And this follows on and ties into their belief that there is no previous or next life because no one can perceive it. No one can directly perceive it. So they do not really accept the valid cognition other than any cognition that is not a result of direct perception. 드리지 잘도 저도 좀패스야 대속이 지왕만스야 킬링이 말에 대여 맞지 GDC야 저도 리뷰게 나자도 건조기 킬링을 위해서는 저도 그 리뷰게 나자도 좀비기 킬링이 말했어야 돼. So not only do they not accept the previous and next life, based on this kind of arguments, they do not also believe in causal effect or karma too. 둘이 일단 그런 좀 지대 강대로 이거 단지 그런식이 정도하려 봐도 저도 제네들이 중앙지 레벨에서는 말했어야 그런 거 대시 되지 않고 뭐 가지 란식이 정도 주제를 봐도 그 저도 제네들이 지제네들이 중거리 레벨에서는 조금 말했어야 돼 그런 좀비 그런 게 너바도 같이 둘이 장도. So then the kind of another assertion that these Charvakas they make is that since they do not accept cause and effect or karma, then they also like say that anything that exists in this world arise out of their own nature. They do not arise out of like causes and conditions. They arise out of their own nature. 다 대속이 빼되는 군대장도 빼는 니샤 초보토는 뭐 빼는 니마샤 왔어요. 또 춘토는 뭐 왔어요. 또 아니 제만 넘보 시야도 세마도 빼 넘보 세마리 보도 어느 넘보스야 돼서 가려서는 저도 제니도 좀 빨리 니마샤 나가는 니마샤인데 왜세디 받아 조변에 사람들이 주셔도 와서 저도 제 관계도 주게려서는 말했어. 다음은 이게 저도 턴 들어왔대. 지코는 그런 시리즈. 마도 내가 저도 진이 종아리에서 말했어. 빼는 제마도 리리 차대야 돼. 서강 리리 주주려서 리리 주주 말해. 그럼 저도 지면 저도 그런 시기 지제나 만들 바라 시기는 리리 차대 말했어. 다음은 이게 제마도 베리고도 넘버라고 제 넘버들이 차대야 돼. 제마도 도보 제 넘버 소 되게 있어요. 그래서 여 말했어. 라시 그런 넘버 차원 주라고 그랬어야 돼. 그런 게 빼다고 들으라고 제시기도 와. Then they explain like this assertion
that everything arises out of their own nature without depending on causes and conditions by like giving this kind of examples. The rising of the sun in the sky and the running downwards of a river. Like this, they do not depend on any causes and conditions for the sun to rise out of the sky or the water to run downwards. And then they also give the example of the roundness of the peas and the sharpness of thorns. They explain that these roundness and sharpness of thorns and of peas and thorns respectively, they are not made by anyone. They just are by way of their own nature. 마자가 조대를 대비 년점을 그 깔아가서 수도 까보다 마보다 공보다 들이지 대비 년점을 줘라. 들이 년점을 쏟는데 세방지 요래서 내 말해서 그런 걸 아시 요정신이 정도 주제를 마고 제제는 들이지 쏟게 해서 요래서 내 말해서 이제 제대로 드리블에 맞았어야 또 리처 맞았어야 돼서 라시 정도 주제를 마도 수요래서 쏟게 해서 말했어요. 그런 게 들이도 이제 잘도. And then they also give the examples of the feathers on the peacock and the beautiful what do you call it, the eyes of the feather, peacock feathers, such a beautiful such a beautiful image on the feather is not inscribed by anyone or it does not arise because it didn't come to be out of causes or conditions. It's just a nature of the peacock to have this beautiful beautiful image of the eye on its feathers. So with this kind of examples, they refute the existence of rebirth. They refute a rebirth, and they also refute the existence of causes and conditions. And they assert that everything arises from their own nature without depending on cause and conditions. 들이다 차다 들이 차도 딱 먼저 주로비 건데 저다시 대한 누기 딩아노니 다티시 리파 멤버라고 해서 가르쳐 그랬대 조슈다고 돼 가르쳐는 좀 팬이야 돼서 주고 요리가 이제 가르쳐는 그런 지체도 그런데 시라서는 동사 매대기로 제와만 돼서 매대 무슨 마통시 이 마통시 있어야 다 어디 제와 치마도 매들이도 선지 그 들이서도 지지기 나자도 마시오도 주로부터 저번에 되게 코티스 가르치는 시도라고 멤버라고지 장유열에서 아주 잘 나왔고. Okay, so then as we have discussed now all the 6 different non-Buddhist tenets, then the 6th one, it's kind of considered an extreme example of the non-Buddhist school of tenets, and also in kind of a way an inferior system of thought, because this doesn't really give a room for logical debate or logical debate, since they only accept directly perceived phenomena to be real. 들으라 그래서 저도 다 대인치들은 말아도 주로 비튼다 아니 나도 세야 되는 다지 대시라고 두드려보지 아니 접시마라고 차도 그래서 대제. Okay, so concludes a very short explanation of the 6 non-Buddhist tenets and their respective assertions. Because with the Jina, the 5th school, so they believe liberation is actually a place. Yes. It's not a state of mind, it's actually a place where you have this white upside down, white umbrella. Yes. That you come across, you actually physically come across this place. 네다 단다 지나는 저 지구바를 나와줘라. 니나라 먼저 타르바라나 다 타르바라는 먼저 로이 양이나 디게지 다 네제로 지기라. 여기나 시디 뭐 유랑 지기 말아. 무슨도 여기 사자로 지기 말아. 이네 건조기라 나타 단다디 네제로 지라. 레나라 무슨도 사자로 지기다. 어디 건조 사자로 랑도 오네로 지기야. 대체 어디 그런 것도 또 어디 단다 사자가 전에 저거도 건조 가려서는 어디 로차서 건조 빼나
jitin dubas medela lesa da masabin jitin tanji jitin dubi ni siwonde taba siwonde ni da boshi dubi ni jitin dubashi chabi dogo chedolo ba cheso dela kontobi ni da boshi pachi cheda duri ji yoresi 되게 옆도 쏟아 들이지 여래 세운데 그런 쪽이 다가 세운데 니 들이지 라 메디치라데 그런 쪽 들이지 따다 니는 대신 잡은 지와나 시볼 차도 지대 단지도 비 떼는 도비 니 지대도 마시 저 도가고 진도로 왔다 저 될 체라고 들이지 여래 깔란 들이지 여래 아니 그런 말에서는 메인 가르스는 지대도 마시 그래서 사자가 소나지 가르쳐 타바스라도 로스페 로사요 얘기라고지 다 들이지 코너도 되게 도와서야 되잖아. Yes, so like in the way that they describe liberation in their texts and the way that their like teacher describes this place in their sutras, then of course, yeah, it is actually a place where you go. So like to kind of read it from their sutra, we talked about how they practice physical hardships to consume the negative like karmas. And so because actions are not newly accumulated, one goes to a place that is at the top of all worlds, called consummation of the worlds. It is like a white umbrella held upside down, white like yogurt and then they also describe like the actual size of this place, the size of 4,500,000 yojanas. So with this kind of explanation that they make, it's quite evident that they believe that liberation is actually a place you go to or you reach. And Charvakas don't believe in liberation. 조백이다 타바스야 뇌금도 가르치는 저마다 치마스야 그 뇌게 가르치는 타바데 기능도 좀 있어야 돼요. Since they do not believe this Charvakas in the next or previous life, then it follows that they do not believe in liberation. There's one life, that's it. One life, it ends there. 도와드리라고 제일 되시잖아. 근데 다 되네 말다 맞죠? 찐 거 좋은데 지금이로 다다 넘버 롱데이 좀 봤어야 되죠. 다 건디니 맞죠? 대체님 사제라고 대체용도 전부 아니 저렇게 저다 도되디 시바당 nombitada chungze chili sheba ni rodigi tada jidigi tada dan do dudi ma sheba dang ane rodigi tada chungze chili chungze jiba shigi yinsi ane dan jigi tada do dudi sheba de cawache da rodigi tada naja chungze chili sheba de la sajin rabu desen rabu kasisi ni jite ba dang ane jita de sheba ase ane ode chi ni jukuni shigi yinsi ane de sha. So now like as we follow the text, now we've reached the second chapter of the Tenets, and the first chapter of the Tenets is a general or a short description of a non-Buddhist school of Tenets, and now the second chapter is a general explanation or a short explanation of the Buddhist school of Tenets, and then like in this we talk about like two further like sub-chapters. Then like a general description and like a detailed descriptions about the assertions of the each four different schools of Buddhist tenets. Yes. 어때래죠? 다티는 동번째 때마다 되래죠. 동번 런디 tudinaje chete mas 동번에 남바냐메 샤지 자고디니 동번 제조주도 도지 최소 도바 손주 준비되디 동번 자조주도 도지 바드까지 동메스도 출사 타마 손지석 니가르잖아 아니 도지되라 아니 엄바주바 손지데 아니 요바라나사나 가르잖아 동보 마데라 코르마데 좀보데라 아니 대시 주주콜로 동보데 아니 고바레스 되니 주주콜로 니바데 가르잖아 자고 품불려라 아니 가르네 주거 동보디가 동보 대시 주거데 바라나사 고제 니바데 자고 품불 로라 까바베 진이 주거세 아니 주거 니바데 고바레 somebody 가르잖아 용바지라 일반 넘버 집이 죽었어 아니 자주 주주 콜라 거기에 가려서는 아니 주주 콜라는 삼바 도수지는 거 말이야 어떤 정도지 잘 타마디 간소레 양바지 일반 넘버 집이 양바 넘버죠. 주고 Okay,
So now, like as we discuss about the general explanation of the Buddhist tenets, then our teacher, the Buddha, with this desire to attain liberation for the sake of all sentient beings, then meditated and accumulated all these merits and wisdoms, and then in the vicinity of Bodh Gaya he achieved liberation. So as he achieved liberation, then the first wheel of teaching, first turning of the wheel, the first dharma that he taught was to the five ascetics that accompanied him in his practice. And the first teachings that he gave was the teachings of the Four Noble Truths. And then the second teaching he gave it in vulture speak. And this teaching is called the teaching of Tsingyi Meba Songra. The So then the second teaching gave it at vulture speak. And this teaching is called the teaching of non-entityness, or the teaching of characterlessness. And then the third teaching he gave is at Vaishali. And this teaching is called the teaching of good differentiation. 펜데전이 사지 템바로 보자 다시 집안세 어체체도 주주콜라 러버숨코니 아니 미디비도 말아서 받다를 주주군이 배 저번째 대소 판바지니 아니 배 가르스는 아니 제나 편바지도 아니 산지게 템바 너바 산지게 템바 배 가르스는 시다기 답에 자치 보통 바리 템바 유리 가 템바로 보자 다시 집안세 손 미디비도 말아서 봐라 아니 저전이 대소 판바지니 이니 제 산지 너바 산지게 템바세 시다기 아니 답제 첨부 So as he gave these three teachings, then he also engaged in debate with non-Buddhist schools of thought and defeated them. And with these teachings and with this engagement in debates, then the teaching of the Buddha really flourished. Tene Teo de Dejena, Colosanju, Gompa, Soso Tawala, Tene Tagamashi. Cheto da Sanji Chugara Basum Koji, Chugara Basam Kone, Sanji Temba, Tapenjachi, Tombi, Shuta, Shutala, and then Dejis only, Dio de Jaga Kiba de Sogi, and then Chugo Tomboda, Nimbado, and then Somba, Lasso, Chugo Tomboda, Bavada, and then Tamalasoba, the Dagi, Gompa, Boji Jelly. Tawa tele tini ani karese da tama shisia di chumbarese do de machitama ani sanzaba uma pasia de so di ode sanji jisu joge ge ja pabi kiba moboje ge ani onde son di ya chugora basam ji ge dewa moboje je dewa moboje je ba tele tini ani tama wasia de je to chi di chumbarese mo de do jere di. So as the Buddha gave these three teachings, and then he engaged in debate with the non-Buddhist schools, and as the teaching of the Buddha flourished, then the later Indian masters they wrote a lot of commentaries on these three respective teachings, and then out of these commentaries, then the different tenets of Buddhism were born. The relation. 제모 이제 전에 대달리시 대만인 콜로 동보 당스 뭐니 메바마한테 콜로 바바 당스 나저 주바도 콜로 담이 지순 존이 아니 이제 나도 디프선제 나자 단자와 제도서 어떻게 다가르에서 콜로 동보 대마 손지기 단다 와르네서 콜동보 대지 주고 소사디 가르에서는 지라마다 대담 도대 많이 차도 그래서 자고 분별을 시직값을 미치니 미치고 소사기 순삭이 체대지에 대자디 가르스는 뭐니 메바마와 뭐마 봤어야 돼 자들이 용바지하나 콜라 타마스 레바나와 치를 주고 순사대기 늦자디 가르스 나줘줘봐 삼삼봐 어들이 자디가 그랬어. Okay, then when the Buddha gave these three teachings, then he had a specific audience in his mind when he gave these teachings. So then when we kind of compare the four Buddhist
tenets to the teachings that the Buddha gave, then like it kind of fits these like four school of tenets. They kind of fit into like each teachings that he gave. And then when we talk about the first teaching of the Four Noble Truths he gave at Varanasi, then it kind of follows that this teaching was meant for the proponents of the school of tenets of the first and the second school of tenets, which are the particular school, which is the Vaibhashika, and the second, the Sutra school, the Sutra school. What do you call it? Sautantra. So yeah, these two schools, they were the specific audience or the specific target of the first teaching of Noble Truths. And then when we talk about the second teaching, the teaching of characterlessness that he gave at Vulture's Peak, then this teaching was meant for the school, the Madhyamika school or the middle way school. And then the final teaching of good differentiation that he gave at Vaishali, this teaching was meant for the yogic practitioners, or like the mind-only school. 아니 뒤뒤기 지지도 버텔라 되니 빼나 가르레스나 아니 콜로도 지지도 게데 아니 지담바 노데 바이자 다 지담바 노데 바티 얘기 아니 콜로도 벌라 되니 아니 콜로도 이제도 랑도 아니 데베게 나샤디 도시데 되시장 그래서 지담바 노데 바티니 콜로도 지지도니 이제도 나게 되고 남샤디 콜로도 되시시 자베레스 So then, like, as followers of the first two schools, the Sautantrika and the Vaibhashika school of tenets, since they follow the teachings of Four Noble Truths or the first teachings, then they describe their assertions of base, path, and fruit. Shi, Lam, De, base, path, and fruit, on the basis of their understanding of the Four Noble Truths. So then the Madhyamika school of tenets or the middle way school of tenets, then they assert their descriptions of base, fruit, and path on the understanding that they gain from the second teaching, that is the teaching of characterlessness that the Buddha gave at Vulture's Peak. And likewise, then the mind-only school or the Chittamatra school, they describe, they assert their description of base, path, and fruit on their understanding of the third teaching that the Buddha gave of good differentiation at Vaishali. Okay, then as Buddhists, then there are four different schools of tenets. Now to name them out, the Vaibhashika school of tenets, the Sautantrika school of tenets, the middle way or the Madhyamika school of tenets, and Chittamatra or the mind-only school of tenets. These are the four different school of tenets that Buddhism has. And then, is there a fifth school of Buddhist tenets? Then there is no fifth school of Buddhist tenets.
other than these four school of tenets. 제도 들이 지원도 전다 마와 넘바 산지 전다 마와들이 이제대요. 나도 보난다고 지어이나 긴자나 긴자 엄마한테 그 긴자 엄마한테 군저 긴자 고마는 들어가 탐나고지 요거라 어디 노지게 전다 엄마한테서 근데 전다 고마 기배 따와도 야기 두다보다 아니 팬도 두지냐 두고 긴자 엄마한테 긴자 고마는 로야다 아니 팬도 지고라 어디 노지 전다 고마게 따와도 바로 엄마한테 속이 따와도 전다 고마게 따와도 야기 탐나고 도지는 위해서 대답을 찾아다. And then the way like these different school of tenets are serialized or ordered, then it kind of is like in the order of like climbing a stair or climbing a step. Then like at the bottom we have the Vaibhashika, and then the Swatantrika, then a little up there we have the middle way or the Madhyamika, and then the mind only. And in this way, like it's kind of like taking a step on a stair. And then on the tenets, the school of tenets on the higher, higher in the hierarchy, and the school of the tenets lower in the hierarchy, they kind of serve each other in the sense that the higher, the school of tenets that are lower in the hierarchy, they serve the highest, the ones in the higher in the hierarchy to kind of build the base to come to build the base to reach that kind of understanding of reality. And then the the ones in the higher, the ones that are higher in this hierarchy serves as a way to negate or refute misconceptions in the lower tenets. So in this way they serve each other. But the order is Vaibhashika, Santantrika, then comes Madhyamika, then comes Samaita, Siddhamatra, and then Madhyamika. Toshudi umazire ki simdamazire. Omama, Toshidi Omama. Okay, then it's a mistake. The highest is Madhyamika. Then the after Swatantrika and what is it? Chittamatra. Yeah, Chittamatra. 되지? 데리다. 데리 어째 정도 전담아와들 시리 봐도 나바지 요리스도 말했어. 다는 지기 디바텔라요. 상리 디바선이 로스지 디바 시바지 요리스도 말했어. 전담아와들 노바산지 전담아와들 이제 요리스. 이제 봐도 나바지 요리. 디바텔라 숨이 요리. 숨디 가르스나 니투지 디바 란자지 디바 로 아니 디바 쳔보스야. 어디 디바들 숨을 봐도 디바 지바지 뒤지 요래서 디바선이 로스 디바 지바지 요 말에 자다 질 로스 자다 가바지 요래서 어때 요 말에서 되지 잘도. So just as there are only four Buddhist school of tenets, then there is no fifth school of tenets. Then there are only three vehicles in Buddhism. There is no fourth vehicle in the Buddhism, and these three vehicles are the hearers, the solitary realizers, and then the great vehicle. 뒤에 말해서 다음 매바때만 가서는 산지 코너기 노지 니레 들이지 송이랬어요. 노지 니레에 산지 발에 시바도 나바테도 공부하면서 그래서 티바 소리만도 티바 있었어야 돼. 티바 산지 코너기 공부하려 해서는 말했어. 다음은 시기지 저다들 저다마 이제리마도 저다마한테는 나였어야 돼. 티바 산지 좀 되지. 나자부터 코너기 공부하려 해서는 말해. 티바들 이제도 저다들 나서야 돼. 아니 티바 산지 좀 되지 코너기 공부하려 해서는 means 도지 마타지의 손예를 산지발에 시바가 가바테도 뭔가 means 도지의 손예에서 제리죠. So it is conclusively established that there is no fifth school of tenets, and there is no fourth. There is not a fourth vehicle, and it is quite clear from one of the texts. Vajragrava's commentary on the condensation of the He Vajra Tantra, there is a line wherein it says it is not the subduers. In this case, the subduer, it refers to the Buddha. So it is not the Buddha's thought or intention that a fourth or a fifth
exist for Buddhists. So it says it is not the Buddha's intention or thought that a fourth vehicle or a fifth school of tenet exists for Buddhism. Shiba Tarao Sadrish. Ranjipa Mechiche, Ranji, the Tanju Vishana, Tachi, Taniga Ponyos, Tapena Mazo, Tata Shira, Chedamo, Dodeba, Sanzaba, Omabas, Omabati, Chedan Chigena, Tadapena, Omabati, Nietzsche, and Sanzaba Nietzsche, Dodeba Nietzsche, or Twitch Niri Chilibris, Omabati Karazana, Oma Ranjipa, Oma Tagio. Okay, so then as we talk about the 4 different schools of tenets, then we further classify them into sub-divisions. And then when we talk about the Chittamatra and the Madhyamika school, they are further divided into 2 different schools of their own. And in the case of Madhyamika school of tenets, then the 2 subdivisions that they have is the autonomy school and then the consequent school. And then we send somebody a new council maybe. Sometimes need to repeat your long repeat your so repetitive, long so Sanjay Gompa in the days to be. And then when we talk about the 2 subdivisions of the Chittamatra school, then there are 2 different subdivisions. The first one is the one who follows their own reasoning, and then the other they follow only the teachings of the Buddha as the basis of their assertions. Thus. Then similarly, as we characterize or characterize 2 different schools of Chittamatra, then when we talk about the Sotantrika school, then these same category characteristics apply. One who follows their own reasoning, and then one who follows the scripture or the teachings of the Buddha. And then when we talk about the Vibhashika school, then they are generally divided into 4 main schools. And then when these 4 main schools are further divided, then we say the Vibhashika school has 18 different school of thoughts in itself. And so then all these subdivisions of the different school of tenets, of the 4 different school of tenets, we will discuss it in detail when we discuss each school of tenets in particular.